Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So మనం previous lecture లో central tendency అనే యూనిట్ అంటే ఏఎస్ఓ సిలబస్ లో central tendency యూనిట్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, so if you have any doubts in that central university topic and we discussed some MCQs and previous year questions from ASO exam or APPSC level. Okay, so now we are moving next unit, that is called measures of central tendency. Okay, measures of central tendency for measures of dispersion and skewness. Here measures of dispersion and skewness both are very important. So మీకు డిస్పర్షన్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ లాగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క, అంటే మీకు డిస్పర్షన్లో డిఫరెంట్ మెజర్స్ ఉంటాయి, వాటి ప్రాపర్టీస్ అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాట్ ఈస్ డిస్పర్షన్. సో సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మీకు సెంట్రల్ టెండెన్సీ, సో సెంట్రల్ టెండెన్సీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాం? సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ central value anything, a single value which describes central part of the distribution, right? So ante by using the central tendency measure we are finding one value, ఆ వాల్యూ నుంచి మనం టోటల్ ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద డేటా సెట్, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. సిమిలర్లీ డిస్పర్షన్ అంటే dispersiveness or scatterness, these are the similar words. So dispersion means very simple, difference between values from their average. Very simple definition, difference between values from their average. So I will give you simple example for this, then you can easy to understand. So మనకు ఒక డేటా సెట్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు డిస్పర్షన్ వల్ల మీనింగ్ యూస్ఫుల్ ఏమంటే, అంటే ఎంత వేరియబిలిటీ ఉంది ఫ్రమ్ వాల్యూ టు వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వి మూవ్ టు వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ డిస్పర్షన్. సో ఐ హ్యావ్ వన్ డేటా సెట్ లైక్ 5, 10. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, మీకు వెరీ క్లియర్ అయిపోతుంది. 15, 20, 25. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 5, 10, 15, 5, 7, 75 by 5, దట్ ఇంప్లైస్ 25. సో 15. సో నాకు మీన్ కనుక్కుంటే నాకు 15 అనే వాల్యూ వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ నేను వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, లేదా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సిగ్మా స్క్వేర్ కావచ్చు, క్వార్టర్ డీవియేషన్ కావచ్చు, రేంజ్. మనకు టైప్స్ టైప్స్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్. So before going to the definitions, here we no need that variance formula, that all formulas. See here 5 is difference, here 5 is difference, here 5 is difference, here 5 is difference. So total how many 4? You can just add up these 5, 4, 20 by how many values? 4. So how much variability is there? Variability is 5. So you can observe here 5, 5, 5 increasing. So this is called డిస్పర్షన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. సో ఇక్కడ మీకు యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది, డిస్పర్షన్లో యావరేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దేర్ యావరేజ్లో నుంచి డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటాం. సో సిమిలర్లీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఐ విల్ టేక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లైక్ ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ తీసుకుందాం, టోటల్ వచ్చి 100 మార్క్స్ కనుక్కుందాం, టోటల్ 500. For example, in Telugu, English, Mathematics, Social, Science. These 5 subjects are there. In Telugu, they are getting 79, 78. English, they are getting 75. Maths, they are getting 99. Science, 65. Social, 75. So these all are the random values I given for 5 subjects. So ఇప్పుడు మనకు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో 10, 15, 15 plus 9 plus 8, 17. So it is approximately 32. So 32. So 7, 7, 14, 20, 39. So 392 marks వచ్చాయి out of 5 subjects. So 392 by 5. So how much it is?
5 7s are 35, 42 5 8s are 42, 5 8s are 40, 78.5 అనేది మనకు యావరేజ్ అంటే సగటు, యావరేజ్ ఆర్ మీన్ వీ కెన్ సే. సో మనకు మీన్ అనేది ఐడియల్ మెజర్ కాబట్టి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 78.5 అనేది మనకు మీన్ తెలిసింది. సిమిలర్లీ డిస్పర్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమొచ్చింది, డిస్పర్షన్ జస్ట్ 5 వచ్చింది. వై? బికాజ్ 5 అనేది మీకు వేరియేషన్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మీకు వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ +3 ఉంది, ఇక్కడ +24 ఉంది, సో ఇక్కడ -434 ఉంది, అగైన్ +75 +10. సో టోటల్ వాల్యూస్ కానీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 34 37, సో 3/4 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మై 0. నో హియర్ కూడా మనకు ప్లస్ వాల్యూ కానీ తీసుకుంటాం. ఓకే, దెన్ వీ విల్ సీ 5 6 71/5. So 5 1s are 5. It is approximately 14 point something. సో మనకు 14 point something అనేది వేరియేషన్ ఉంది డేటా సెట్లో. ఇక్కడ 3 వేరియేషన్ ఉంది, ఇక్కడ 24 వేరియేషన్ ఉండదు, బట్ ఇక్కడ అగైన్ 34 ఉంది, ఇక్కడ అగైన్ 10 ఉంది. సో ఆన్ యావరేజ్ ఇట్ ఈస్ 14 point something అనేది మనకు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దర్ యావరేజ్ మీన్స్ డిస్పర్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అండ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్, సో ఇన్ ద సిలబస్ యూ సీ dispersion meaning and properties, types తర్వాత range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, these 4, and coefficient of variation also we can discuss. So first we see the what are the types are there in quartile deviation. First we have range, then we have quartile deviation, then mean deviation, తర్వాత మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్గా మనకి సెంట్రల్ టెండెన్సీలో ఐడియల్ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ డిస్పర్షన్లో కూడా గుడ్ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. So we will see that properties, and before going to the properties, our standard deviation will satisfy all properties. So standard deviation is the ideal measure in dispersion. Similarly, in central tendency, mean is the ideal measure. In case of qualitative data, quality control data, we use the range is the best measure sometimes. So now if you want properties, I am noting again properties here. First property, which should be rigidly, it should be based on all observations. ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. తర్వాత మనకు వచ్చి బి రిజిడ్లీ డిఫైన్ మీన్స్ డెఫినేషన్ చేసుకొని ఫార్ములేట్ చేసేట్టుగా ఉండాలి. రిజిడ్లీ డిఫైన్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఫాలో ద జనరల్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ రూల్స్ ఫాలో కావాలి. సో క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ ఈజీగా ఉండాలి. సో మెజర్మెంట్స్ కూడా సేమ్ యూనిట్స్ అవన్నీ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. Okay, so now we discuss one by one. Okay, here we will just discuss definitions. From the next video we discuss problems. So first we have range. So what is range? It is nothing but difference between highest value minus lowest value. Difference between highest value and lowest value, that implies that highest value minus lowest value. This is a simple formula. Okay, సో సిమిలర్లీ మనకి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ h minus l by h plus l. Remember this formula. This sometimes they will ask this question also, h minus l by h plus l. So next we already discussed that interquartile range in quartile. So IQR means Q3 minus Q1 only. Third quartile minus first quartile. Okay,
Similarly, quartile deviation means Q3 minus Q1 by 2. So next we have mean deviation. So mean deviation కూడా మనకు similar formulas just like, so mean deviation summation xi minus, we can use either x bar, either median, either mode, divides by n if it is discrete. Otherwise, if we have continuous, capital F, capital N and small f frequency values will be added up. Okay, so coefficient of mean deviation find out చేయాలనుకోండి, mean deviation by a into 100. Here a means you are taking which value, like you are considering here mean, then you can take x bar. If you are considering here median, you can use median or mode. So similarly, variance formula is very important. Sometimes they will ask direct questions also, so remember the formula. So variance we can use v of x, expected value of x. Sorry, we don't need this expectation notation. So it is summation of xi square n minus summation xi by n whole square. So this is the formula for mean. Summation of xi by n, x square by n minus summation of x by n whole square. If you need standard deviation, just take the square root of variance. Okay, so this is the standard deviation. When you are finding sample mean, your denominator should be like this. Okay, so we discussed the problems, everything. So next we have coefficient of variation. Again, coefficient of variation means standard deviation of x by x bar into 100. So variance is coming from mean only. So standard deviation of x by x bar into 100. These all are the formulas in the dispersion. So in the next class we will discuss examples. So previous year examples and with problem. Maximum ఇక్కడ వచ్చే క్వశ్చన్ వచ్చి వేరియన్స్ క్వశ్చన్ either quartile deviation. అది ఎలా వచ్చినా మనం క్లాస్లో చెప్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి we have skewness. So in the next class we discuss that one. Skewness is there. It is very important topic and they are asking direct questions also from skewness. Okay, thank you.